So for them, they're monetizing. What I say YouTube, Uncle Chams. I've always had it. Yakutia sagala wakati gwegwe nsibideko no abasajja nga basigadde bombi ababiri bafa kwenali nsibidde oluguwa kala ate gwe togenda kufa togenda kunyigiriza mu bulamu ongambe bwana Kasuku timu yange yangambye interview ya Kasuku eyo no listen content ali ku YouTube channel yange wanjawulo kugwempa wano your content class is this 3 and that's why I actually make sure my content stays within this 3 when be to nawe when be ku channel yange it's totally different Sithirio batonkubye nnyo Uncle Chams naye be bantu bange oh my angende wano ku company we basoloza sente zange zabapangisa kufuna kasente jibere kusaba kali nyabo company yasolozanga amayumba yalagawa baba oda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management wanji wawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya mwana mujimo basobola okudabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ategwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase faba Wamato Estates Management Uganda Limited bokulagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. Showtime Music presents Aziza Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Life Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano ku Yaya Extra Residence. Kisasi kulambiro kasotuka kisasi kubitaala kwate ekidde kulambiro boyisa akatale. Ojja kulaba Amisi Motors. Amisi. Weboleze mmotoka awo nyini kasotuka awo Yaya ojja kubogiraba oba obuuza. If you're coming from Kampala, it's on your right. If you're coming from up Kulambiro, it's on your left. They do very good local dishes. Organic. Bojja n'olya wano ku Yaya kati nze wendiira ddala wano. Tolya kisiike kino, tolya kisiike kiri ng'ojja wano ku Yaya. I think for me, Yaya when single together, and I want to thank Mami Stanley Ndaula for having a place. It has a homely experience. Homely? Yes, it's It's not about a restaurant. It's a homely experience where you can have your friends, and it's within the area code. So mwena bali muside zeno chiwatule na jera kulambiro kungu chanja sasi bukoto. Come around. Njagala kuleta wano mkwanga amuita Comrade Otowa. Abira ukumpya oneiba wawano. And he does the jogging around this area. This is a good place. Organic, authentic African cuisines. City one. Comrade Otowa. Nakola koko na ye. Mulungi nnyo. Nga tuli mu Johnny Walker awo. Ainendo wozanzi gufo nnyo. His mind is and I think it comes with exposure. Nti ye ng'omuntu alabye ekiddako kyakubiri ayagaliza nnyo. Yeah. Mbulamu njagala nnyo abantu abayagaliza Kasuku buli wemanyiza okwagaliza ensi ekwangu. Ensi ekwangu. Kye mwagalako is free spirited. Tulina abantu bangi ba executives abo abali mu bitongole alowooza nti because he's sitting in a job ye MD wa MTN yasoose kati n'afuula bano abalala bali eno ebiyenje tayogera naawe takola baati that's not my level okitegeera but is this person
like when I was if plugs in. For me to worry for Johnny Walker until I ask people like, but guy wa for you ya chapachi. Ene mambolira portfolio yali. Nenga no guy go to sinika na yebo yetu titafayo, you know? And that's the power of leadership. Aina Institute Bajita Ubuntu Leadership Institute, where they train young leaders to become more profound. I Twitter space every morning, 5 a.m. to 5:30 in the morning on Twitter. Join him. The conversations are real. So how have you been doing, Uncle Kyamagero? So ko buze ku bantu ready to babuziza na. Jagalo bebaza abantu abali kasuku live. N'abali n'endowooza ennafu abatemamu bye baagala to incite trigger people and annoy. Ebyo byana bya TikTok ebyo. You don't blame them. Ate waliwo kivuuka ku TikTok kikozesa simayita kasuku clips. Akozeseza ddala waaka wange nero gwateekamu. I don't know what sort of foolery that is. There is an idiot of a boy, a fool. Kati basala akantu, they make it lose context, and that is my biggest challenge. Oshitegeera. But you see, Kasuku, onyigira bwerere, and that's what exactly they want you to do. They want you to get annoyed and you get out of frame. If you're ever going to react on any clip on TikTok, to me you are a loud sounding nothing, for lack of a better word. It is only fair that you look out for the content, you look for the clip, the entire clip, or your kokola makulu gacho. Naye you see, know obutabusa maso nti abantu balina obusungu. We are a generation that is unnurtured, we are a generation that is raged up to obusungu. We have a lot of childhood traumas, we have a lot of unhealed wounds from our former lives. So anything that is going to annoy us and piss us off, we embrace it, man. And we never want to get the whole story. So nze siri ku TikTok naye abantu ababeerayo ebiseera ebisinga, they are fighting something which is mental. And because I'm in the mental health space, I'm aware of some of these things. Not every content on TikTok is bad, by the way. But there is that feeds your frame. Your mind feed is exactly what you are. Ofaanananga bw'olowooza. Bw'ogenda ku TikTok gwenga social media gikwesa kuvuma abantu. Bw'otyo bw'ofaanana mu ndowooza you're fighting with something. You need actually to understand it. Ogenda ofuna obuyambi owone. It is very crucial. The earlier you do it, the better. The lesser you're going to do, you're going to pass it on to your children, and they'll never know why Jajja Mukambwe na yena bone bafuka abakambe, because monkey see, monkey do. Naye Kyamagero, there are some things I see on social media. These days sitting nnyo social media. Ani atali nnyo social media? Nze. Okola ki? YouTube kweri, okay. There are some social... What is social media too? Okay, this is all social media. But I'm not so much into the direct interacting social media apps now like Facebook. When you post, do you go back and comment? I rarely. This is what happens. The frame of what they call public figures. When you post anything, you never go back to respond. Public figures don't respond to people. Pressures ijja kukubira bwere. No, it's not about pressures. It's them who want your content. Bobe bakwagala. You don't respond to, when you post, and I will share with you these models. We're posting a toddayo kwogera n'abantu. You've given your opinion, you've given your thought, let it run. Whoever takes it out, it's their mind. Naye ekintu kyestategeera kati waliwo, of course there are traditional social medias. For example, YouTube yasookawo, Facebook nezijja, kati waliwo ba entrance abakajja, okay, mu Uganda abaka breaking through. For example, abantu Twitter bakatandika ogikozesa ennyo from lockdown there. Bali bagikozesa but watandikira ku Facebook. Nasookera ku Facebook. Okay, nenvaako nengenda Instagram, nengenda Twitter, YouTube, TikTok. Wow, social media badde wakagitandika. Nze natandikira ku MySpace. MySpace njijjukira. I started with MySpace. Ku computer. Yes. MySpace. Then MySpace was bought by Facebook. Facebook yagula MySpace. Nagula MySpace, nagula ne gye bayitanga tagged. It has been an evolution that has come through. Naye buli muntu akozesa social media waliwo kye bayita primary digital platform. What is your primary digital platform? Omutimbagano kwosookera nti bw'ozuuka ku makya osookera wanze nsookera ku Twitter. So Twitter
is my primary digital platforms. Kitegeeza bw'ogenda no commenting ewalala obanga ku Reddit. Are you on Reddit? Okay. So but I'm on Clubhouse. Okay, good. I'm also on Humans. Nice. Kati bw'ogenda kwezo, are they your primary digital platforms? No. Digital platform yo kw'osinga okkeerera yebeera primary digital platform yo. YouTube. Zibeera subsidiaries. So kitegeeza omuntu ne wajja ku Facebook n'akuvuma okumala wiiki. Omala ne wiiki nga tobitegedde. Na Facebook nagivaako. Facebook era simanyi kiriyo. Mu Uganda Facebook lujja. Facebook tubeeranga bali mu katale ka Mubuulu. Buli omu ayitawo. Yes. Buli omu ajja. Oyo model gye bakozesa mu digital bagiyita the funnel approach, akazindaalo. Akazindaalo kabeera bwe kati eno waggulu eno gye katandikira bagiyita borrowed audience. Nti mbadde mpita ayita n'ensanga kilipu z'akasuku neŋŋamba kanjirabe n'ennyumira. Bwe nnyumira oteeka okuba ne content omulala annyongeza okuyingira wakati wano mu funnel eno ne neeyongera wansi. Now the funnel model, every person who gets in your funnel that cannot go back up. They keep going down. The more they get down, once you must monetize the content. Because at the top is borrowed audience, in the mid it's owned audience, and then down it is your real audience. And then you start to monetize that. Now you can only know that go against and not get your primary digital platform. Well, get the monetization nina when I den kola interview ngamba abantu nti you know ensi engeri gyeri mu kukyukamu kati social media zino zigenze zi monetizinga buli wamu. And we are saying bobo onyumirwa work content w'abantu kati ngaba bana abali ku TikTok olaba nti so many have started making a living out of TikTok. Are they pay money on TikTok? No, okay, TikTok pays. Lwakuba procedure gy'oyitamu you have to have a PayPal account. Yes. Kati olina okuba n'omuntu mu nsi ezirina PayPal. Yes. Ne afeedingamu PayPal account ye kati be basasula ne zigwa ku account ye ate oli n'azikuweereza. Especially with their live videos. Third party models. Yeah. Ne Nigeria bangamba bo babasasula. That's why you see they do that content all the time. But then aba Uganda wano we bafuniddemu. There are these small companies bukumbucha bizigo bwe ani ebyo. Bugenze busasula abaana mitwalo 5 kakadde. Busasulira ddala. Kale. Naye kyenyagala okwongera emphasizing and for me kinkwatako abantu abali support these people who are doing local content, especially tagenda ku TV. By that gundi zino app zonna zina awali share support bichebyo subscribe. If you can't subscribe, at least donate. There are two things, Kaskuya. Let me just have this business conversation with you about digital platforms. Boboko's a digital platform. You must learn not to do everything. Not everything. You are creative. Ogenda kera kumacha ojewa no kole content wo sigoli no mutunda. There are people who say they don't have jobs. Waliwo omuntu yali azze n'agamba kasukunze njagala kutunda content wo. Why? Atuyambeko. Mugamba atuyambeko. Kati ogenze music omuwulirawo. Amujeko contrary eri. Badde ogamba. Abantu mbawulira nnyo nga bagamba mbu tebalina mirimu. Ne Kasuku alina content. Bwe manya nti, you know, the biggest thing we have always underscored is sales. Every one of us has a pounce in sales. Omuntu bajja n'agamba nti Kasuku njagala genda kutunda content wo. N'omukolera flyer ne catalog. What is in for him or her? Bwa advertising ne Kasuku live. N'agenda n'atambula mu companies 18 ku 2. N'akakasa nti when I advertise with Kasuku, what does it come for me? You see, people get you on some tables not because of the value you have, but what comes with you. Chicho jana cho nti bwe nfuna Kyamagero nfuna ono with him. Omuntu atandika omulaga value proposition yeyo. Kitegeeza omuntu agenda kujjalanga Kasuku live without any hesitation. Oba kitegeeza. Kitegeeza gwe Kasuku omulimu gwokukola content. Timu ye editing ekologo
Now the marketing team has to go out in the void and do what they have to be doing. So for you, no chai wafe bamutuwe rumu wanonga. So for you, a fan believer anti bwokola content wabere wa marketinga wabewa editinga byonna tobikola mulundi gumu. Just get structured. Binonga biwanvu tebitu distracting tuteke mondoza then tusewa. This is warm water. With no sugar. Oh yes, this is what water. Get me honey. Sikyasobolera ddala sukaali abantu bazze bangaka sukovira ddala ku sukaali. Mukyala yakigambako wewaka. Si mukyala. Nza by the way ekintu ekyewuunyisa buli kimu abantu kye baŋŋaana omukyala ate kyayagala nkole. Abantu baŋŋamba nti kasuku ogezze nnyo kendeera naŋŋamba togeza n'ovaawo awo. Mukazi akwagalira awo ng'oli kinene n'oli kifulabbe. Naŋŋamba kati bona okogga omutwe naaguteeka wa. I want to put my head on your belly or your chest. So kyembadde nkulaga kye kino. Get a team that structures your content. Team is structuring a content on how it moves. It is not your job anymore. And you tell these guys, omanyi olumu tubeera n'omululu ba content creator. Omwana akuleetedde ddiiru agambye tufunye ya extra egenda tusasula obukadde 3 buli mwezi. N'oyagala omweka emitwalo 5. Obeera oyagala muwe mmeka? You see, that's where the problem comes in. Buli wofuna ddiiru omwana ng'akoledde gundi eyo mugambe the deal we are going to do is 30-70. Yes. Aleso obukadde 3 buli mwezi mugambe kutwaleko 30% ntwaleko 70%. It motivates this person to look for more people. For more business. Ne kati goli wano buli kaseera go picking amasimu aga business eri gundi agala kulaba gwe weesalira nawo. Let me tell you the one thing people have never understood. Content creators are not good negotiators. Tetumanyi kweramula. Gwe kasukuto manyi manyi golina. Until a marketing person comes and puts a value proposition on your content, you will be shocked how much money you can make. Nekati fatulowooza nti buli kimu tusobola okyemalira. Kubanze olumundu alikaawo waliwo abajja badduka banoonya kasuku. Ne mbagamba naye munansobola ne baŋŋamba we are proposing mu bwongo bwange nali nga kati bano njagala bampe miliyoni nga 3. Ne baŋŋamba ssente ze baali bampa. Nensoka nemiimamu naye nga mu mutima ŋŋamba meeting eno eggwere wano eggwerere ddala wano. Ne mbaga nti sente ze mwogera nti nyankasukuoke let us increase twongereko ena. So kiri kyoyogedde forosi tetumanya. You don't know the value. Abaana bampa ssente abo ne ŋŋamba nko chance. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. The value you have to make. Chengeza kulaga kola structures. Nze nalekedde okubera live ku Facebook. Because there is a team that sat down and did an entire evaluation. Wagamba, if you're on Facebook and you're live, then the content won't make sense. And you're going to monetize your content? They already monetized it. On Facebook? Not on Facebook. I have a Meta account. Now with a Meta account on Facebook, they actually pay you money every time you're live. The number of shares you have, now is a fan model in the back end of Google. So for them, they're monetizing. What I say YouTube, Uncle Chams? I've always had it. Yakutia sagala wakati gwegwe nsibiddeko. No. Abasajja nga basigadde bombi ababiri baafa. Fenali nsibidde oluguwa. Kala ate gwe togenda kufa togenda kunyigiriza mu bulamu.
Ongambe bwana Kasuku timu yange yangambye interview ya Kasuku eyo. No. Listen. Content ali ku YouTube channel yange wanjawulo kugwempa wano. Your content class is this 3. And that's why I actually make sure my content stays within this 3 when be to nawe. When be ku channel yange it's totally different. Sekiriyo batonkubye nnyo Uncle Charles. Naye be bantu bange. So anyway, the thing is when you monitor, that's too much. It's not too much. Honey is honey. Don't say it's too much. Ate sukali twateekamu ebijiiko bibiri ne batugamba otaddemu kingi nnyo. Ne batugamba honey osobola tuteekamu ebijiiko kakadde. Ani akigamba ekyo? Stanire. Ate taddemu ebijiiko bisatu ngambiddewo nti mungi Uncle Charles bane mwagala tukole tutya. Mungambe nnyo bunyi chai nga temuli sukali. Omanyi nina musajja wange bamujja ku mwenge. Yali ng'anywa zi whisky zanne bamugamba ava ku mwenge. Kale beerako bia ng'anywa crate. Mukazi we n'amulope w'omusawo. Crate? N'amugamba ono kati ate Guinness anywa crate. Naye mwe, how do you live life? Kati n'avaawo ne bamugamba kati musajja tukwagala onywa wayini. Wine ayina simaali healthy for the body biki ng'anywa lita 5 ekiro kimu kana akabox olutuula bwe bati omukazi n'addayo ew'omusawo lubanywa emyezi ena n'amugamba kati ate tuli ku liita mmeka ne bamugamba boss twakugambye nywayo akagiraasi kamu kati byonna biveeko kati yadda ku mazzi naye nagaaganywa mu bungi. I think amakulu mucho simanyi gye yagenda but for me when I did what they call bagiyita genetic or blood grouping test when nagikola eyo banjigiriza biki byonna okulya ne byennina okunywa. Bw'omala okunywa kyayo oyo wakati w'essaawa 3 n'essaawa 5 enjala egenda kuba ekuluma. Naye bw'okeera n'onywa bunywa amazzi agookya nga temuli sugars trigger your cravings. Bw'onywa amazzi agookya you can best execute any activity in the day on an empty stomach. So you just this can manage your sugar levels. Naye bw'okeera n'onywa sukaali enjala ekuluma alumanyi okiba bannayuganda tutulya nnyo. Tulyalya nnyo buli kiseera. Ku makya kati saa teziringa mu ziizo bantu bakedde bali mu kunywa chai ku ssaawa 5 awo babeera n'enjala ne bayisa fruits ne zibayita. Tulya kwemu fruits kunya ekyemisana ne kijja ku 9 ne tubaako ke tulya ku 12 kale ate ne balyoka batuula mu bbaala. So when does your digestive system run? Kati awo abannayuganda bwe buzibu tulina abasawo bye basinga okugamba abantu. Well, nze sijja kunyigiriza bantu bulamu bwabwe gwe buli omu obulamu bwo buyise nga bw'obwagala. But the best thing you can ever do is to take things in moderation. Yeah, katini. Oyo honey, I'm concerned as your friend. Munjimu. But nonetheless, okudda ku mboozi ya digital. Kanyweko oliro bakanjo. Temuli kirimu ako chanzi. No, I chose warm water for a reason. Cheers. When you say cheers, you look at the person you're drinking with, so it's a bonding thing. Cheers. Kati waliwo abafa. Omwana yange Kyamagero tumukubira ajje ku channel zaffe tayagala. Kola yoki. Gwe n'omutuuzaawo n'omukozesa buli kyabusiru ky'oyagala. Nembaga ssebo. Kyabusiru kikyenkola ne Kyamagero. Tukomewo ku nsonga, those are petty issues, but wetukomawo ku nsonga ya digital platforms and what needs to be done. People just need to get structured. Stop being greedy. Naddala ba content creators mulekera okubeera greedy. Find teams, embrace these teams, and bwetubeera ne teams ebiseera ebisinga the challenge we have, we hire people who are professionals, not people who can deliver. It is not the how problem, it is the who. Noonya omuntu ali results oriented. Nti mu kooti eno Kasuku ngenda kuleetera omutwalo gumu ogwa $. By the way, when you start to think about Ugandan money in dollars, you get a lot of money. Bw'ozijja mu shiringi n'otandika ogamba noonya omutwalo gumu ogwa $, your frequency changes. Otandika okukola ssente nga zijja. So amwana waleeta omutwalo gumu ogwa $, 30% of that zimuwe yeyongereyo ayiye, because then you're expanding, you're scaling up, bamanya ku mutwalo bwe manfuna 3,000
kati ayongeramu n'agaa kannoonye omwezi guno emitwalo 4 mbeere nga nina akenda kange. Meanwhile, that is one person. Yes. So if you make sure that your team has 2 people who are doing incredible work. Anyway, that was just by the way, nina ekibuuzo kye mbadde njagala okubuulizaako naye ndaba tujja kuba tuwayongedde owanvuwa ate nga tulina kye twagala okwogerako. No, kye mbadde njagala okubuuza nti these people bendaba ku social media, like the way people these days do things. Okay, nange nirabye nakolako, but I wasn't as extreme as what I'm seeing today. Omuntu n'atuula ku live n'agamba oyo omusajja tujja mutta, waki atumanyira, waki akola bati, oli ne yeeyambula. N'ogamba nga bali ku TikTok okwo, ennaku zino ku TikTok abaana ateekayo vidiyo nga yeebase n'afuluuta neyebaka ekiro kiramba nga kuliko abantu 15,000 bamulaba yeebase. And I'm thinking to myself like, okay, wakitegedde abalala najja n'avuma maama we ku TikTok, maama wantama wakola booti nkuze. And some wondering like, do these people have like actual lives after TikTok? Like, do they sit down balina abantu bebasisinkana ne banyumya nabo? You see, the platform you're referring to, I'm not there, so I really don't know what is going on. Naye ngenda ku referring to, depending on what you've given me, and I won't go so far into it. We should all accept and agree that a TikTok is a venting tool for some people. You are soma psychology. It's a venting mechanism where some people think I'm going to put out my rage. Secondly, people have demons they are fighting we are not aware of. Nagambye ofaanana nga bw'olowooza omuntu byakola ku social media biri exactly proportional nekyayitamu. So bw'olaba nga bakola ebyo ku social media, the best thing you can do is to drop a number of a counselor, a counseling psychologist, n'omugamba please you need help. It's very okay. Nze nina eddwaliro omanyi nakola community psychology. Nina eddwaliro lyali limpadde omulimu awo nga sente zaabwe nnungi nnyo, naye ng'oggyeko okuba nti nali natya okuwulira ennyo ebizibu by'abantu. Sometimes they get to your head. So you don't know how to unwind? I don't. Okay. The training I have, but you know waliwo reality wejja okitegeera omuntu ajja n'akugamba ekintu nga it's so dark. You sit back at home, you think of it mu bwongo ekisinga oleeta obuzibu emirundi egisinga nti omuntu ajja n'agamba ekintu kyamagero wakikugambira you feel like you are attached to this person, you should help them. Kati nobeerawo ng'okirowoozaako how can I help this person, but then magnitude yakyo neekulya okitegera kyekugamba nja sharinga nawe frames ezituyamba okwanwininga. I'm a certified trained transformational coach. All my clients I deal with sidiringa nabo as attached to. My job is to show them the way. It is to declutter their thoughts, shape them better, n'akiraba bulungi n'afuna ekiddako. There is nothing darker than that. Gwe obanga owulira ebintu ebyo byoyita darkest, mu bulamu bw'oteeka okwebuuza what is the darkest deal breaker I can ever face. Bw'otandika otunuulira ebintu at the extreme, whoever comes ogamba tannasukka limit, and when you realize that it's something above your limit, refer to another person better than you at the top. But you know, Kyamagero, there are certain situations. You see, these days, abantu abasinga, they have grown up in rather modest lives. By modest, tembeera simbi nnyo. Nti omwana omusanga nga ali mu owina eyo, nenga yasomera ku St. Lawrence. Okitegeera. It's a very good school. Ngewaabwe baddayo eka ewaabwe embeera weeri okitegeera. So I think there are those dark things they have not experienced as far. Kati omwana agenze ku St. Lawrence, agenze ekitende, avuddeyo, agenze Makerere University, avudde Makerere University, bamufunidde ekirimu, bamustambikinga awo baki, agoyinze through the ranks kati ali ku senior level. Waliwo ebintu byabatalabye. Okitegeera. So in his or her darkest thoughts, goyinza kubeerako nti ekyasinga okunyiga maama lwe yafa.
okitegeera naye nga death is going to occur to everyone whether we want it or not. At some point you put your socks up, get back on your feet and get going. Now omukazi agenda kujja akugambe nti bba wange ansiyaga. Okay. It is something in your wildest you are a woman. It is something in your wildest dream. You're giving an example. Yeah, I'm just giving an example. Yeah. I'm saying you are a woman counselor. Now you have a hobby. The first thought that comes to you is, wow. You understand those things? You see, empathizing of your clients or patient's situation is a good thing because chikuwa a better frame on how to deal with the issue. But my argument here is nti tulina kubeera nnyo attached ku bantu. Lest you lose the direction of the job. Yes, your job is to help the person have clarity of the situation and how to go through it. Otherwise, you won't work as a counselor. Kituufu era kyekyannemesezza okukola bambi lwakuba kati ate ekyaŋŋaano twala guli omulimu ng'oggyeko kino waliwo agavubuka nze gensobola okkubira mu ruumu gogambye ago ti dropping the number ya counselor kati nalaba oli bali Dubai ekivubuka simamu kyalonda omuwala ku kkubo kimuyambye ate kimwe kyegatta naye ate sima abayombedde ku live muyombera ku live ebizibu byabwe kati ebyo bye bijjanze okubikansolinga nsooka bikuba. I think you're overreacting over something that is petty on my frame. One, those people have mental challenges zetulina okusooka beetaaga obuyambi kyekisooka kyakubiri gwabawa attention. You see, the biggest currency in today's era is attention. Attention is a currency. I control my attention, I control my space, I control who gets in my space. Attention is a currency. Kati gwagenda ku TikTok kasuku n'otandika olaba ebintu ebito, your mind feed is worrying me. That is nonsense. Someone like you ali ku national level akyusa narrative y'eggwanga ng'odda ku gundi ku TikTok olaba abantu bwe batyo. You're wasting time. And if you're going to still be my friend, ebintu otandika okubivaamu ebyo totandika kulaba nonsense oyo wa kipumbaavu agenda kuzza emabega. It is very shallow and it's very unfortunate nti ebintu byobeerako n'olaba ate ne bikutwalira obudde because even your tone says it nti bikunyiiza but you keep binyiiriza ddala naye nga bw'oŋŋambye let's deal with the national issues naye tokuba nnyo oluusi olina teroninya ku shwete yange nga pet issues you'll stop being my friend if you stop doing those things yango Kyamagero ku show yange the moment you start to be trivial I will cease to come here. Osigala oli mukwano gwange nga nkumanyi but I must reposition you because joko mu paying attention ku bintu ebitaliimu nsa mbu abantu bali ku TikTok beebase tuli okwo tuli live naawe kitegeeza oli okwo oli live olaba yeebase afuluuta oli okwo kasuku live. How many numbers do you have on YouTube? Nina emitwalo 15. Kati emitwalo 15 egikukiririzaamu gwe gikiririzaamu oli ku TikTok oli mu kulaba afuluuta oli mu kulaba bavuma banyaabwe. What kind of nonsense is? You're wasting resources. Time is a resource. Attention is a resource. And you think in Jakuleko ito wisi wotu. You mbikola ne bali banno bamukasa but not this kind of real content.